The fourth one is culture is all-encompassing. Culture encompasses all aspects which affect people in their everyday lives. Culture kan jennu aspektii hunda qabata. Laayifii namni keessa darbu hundayyuu ni qabata jechuudha. Culture comprises countless material and non-material aspects of human life. Wanta qaqqabatamuu danda'u yookiis immoo wanta qabatamuu hin dandeenye kamiyyuu of jalatti qabata culture jechuudha. Culture kan Oromoo yoo fakkeenyaaf fudhanne wantoonni material ta'an baay'ee jira, non-material kan ta'an baay'eetu jira. Kanneen fakkeenyaaf bokkuun qabatanii kan deeman aadaa isaanii siiqqeen kophaa akkasumas immoo safuun aadaan jechoota fayyadamanii uumaman non-material kan ta'an baay'eetu jiru jechuudha. Thus, when we talk about particular people's culture, yeroo culture namoota tokko tokko yeroo haasofnu jechuun culture about uummata tokko yoo haasofnu, we are referring to all of its man-made objects, it is ideas, it is activities, whether those tradition, old time, things of past, or those created lately. Kunniin dhiyoo uumaman illee fagoo uumaman illee kanneen hunda kan qabatu jechuudha. Yeroo illee kan daanga'u miti. Culture is some of total human creation. Kan jedhamus maaliin works asii ture jechuudha. Intellectual, akkasumas immoo technical, artistic, physical, and moral. Culture waan hunda kan qabatu jechuudha. It is complex pattern of living that directs human social life and which new generation must learn and to which they eventually are with dynamics of social world and the changing environment condition. Kanaafuu, it is complex pattern of living that directs human social life. Complex pattern karaa namni ittiin jiraatu yoo ta'u, kan dhala namaa kana kallattii qabsiisudha jechuudha. Kanaafuu gaafa laallu haala kanaatiin which each new generation must learn, generation dhufan hundumtuu barachuu qabu, to which they eventually and with dynamic of social world and the changing environmental condition jiran hundumaa barachuu qabu jechuudha. Dynamic social world akkasumas changing environmental condition kana hundumaa dhaloonni dhufan barachuun irra jiraata. Culture is integrated. What does it mean? Culture integrated dha. Wanta akkasuma uumame osoo hin taane wanta organized ta'ee mataasaa of danda'edha. Culture paartii tokko yoo miite paartiin tokkos miidhama akka qaama namaa ija yoo miite funyaan boo'u yookiis immoo funyaan yeroo kutte iji kan boo'u kan jedhamu sana. Culture is integrated kan jennu amala akkasiiti. Culture are not haphazard or disorganized collection of custom and belief. They are just organized. Instead, culture should be taught as integrated wholes, the part of which, to some degree, are interconnected with one another. Baay'ee wal qabatudha akka funyaaniif ija culture kan jennu akka nama tokkooti yoo fudhanne qaamaan isaan irra jiru kanneen biroo ilaaluuti dandeenya. When we view culture as integrated system, we begin to see how particular culture traits fits into the world system and consequently how tend to make sense within that context. Akkaataa context san keessatti akkaataa sensi gochuu dandeenyu kan ilaaludha jechuudha. Culture is a system. Culture maayidha systemidha kan jechuun wal wajjin hojjetan. Change in one aspect will likely generate change in other aspect. Change isa tokko irratti gaggeeffamu isa tokko irratti dhiibbaa gaggeessa jechuudha. A good way of describing this integrated nature of culture is by using analogy between a culture and a living organism akkuma haasa'uuf yaalla turre jechuudha. Dhala namaa yookiis immoo organismii tokko fudhatteen siistema jechuudha. Organismiin siistema fakkeenyaaf biological system hedduutu jira. Kanneen akka nervous system, respiratory system, digestive system kanneen jennu hedduutu jira. Kunis akkasumas immoo culturenis contentii baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Non materialis materialis of keessaa qaba. Akkasumas immoo value kanneen ta'an kanneen akka
intellectual, technical, artistic, physical, moral kan jedhu hundumaan of keessaa qabu jechuudha. The physical human body comprises a number of systems all functioning to maintain overall health of organism, includes among others such system as the respiratory system, the digestive system, skeletal system, the reproductive system, and the lymphatic system kan jedhu isaan kun waliin hojjetu jechuudha. Amala culture keessa inni jaaffaan culture can be adaptive and maladaptive kan jedhudha. Culturein adaptive ta'uu danda'a, maladaptive ta'uu danda'a. Human have both biological and cultural way of coping with environmental stress. Namni culturally fi biologically akkaataa ittiin change maal environment irratti geggeeffamu haala ittiin adapt godhuu qaba. Fakkeenyaaf biologically yeroo qorraa qaamni keenya rifeensi keenya jedhee yoo dhaabbatu akkasumas immoo rifeensi gogaan keenya illee baay'ee kan nutti qorru kun akkaataa ittiin adapt godhu jechuudha. Culturally namoonni uffata uffachuudhaan culturally kanneen bakka bu'an jechuudha. Besides our biological means of adaptation, besides kanarraan kanafee we also use cultural adaptive skills. Qodaawwan kanneen fayyadamna jechuudha. Isaan kun culturalidha. Which contain customary activities. Customary activity baay'ee of keessatti qabata. People adapt themselves to environment using culture kan jennuun kanaaf jechuudha. Kits kan jennu qodaawwan garaagaraa kan akka uffata akkasumas mana illee jira hundumaa. The ability to adapt themselves to particularly any ecological condition unlike other animals makes human unique kan taasisu kunis immoo akkaataa nuti culturally ittiin ecology keenyatti conditionii keenyatti addaatti itti godhuu jechuudha. Culture has allowed global human population to grow from less than 10 million people shortly after the end of last ice age to more than 7 billion today. Million irraa jalqabee gara billion-atti kan guddate last ice age irraa kaasee haga ammaa jechuudha. A mere 10,000 years later. Kanaafuu waggaa 10,000 keessatti namni miliyoona 10 irraa gara biliyoona 7 olitti guddatee jira. This ability is attributed to human capacity for creating and using culture. Kunni effectiin kun namni akkasitti akka guddatu kan taasise inni guddaan jijjiirama culture fayyadamuu culture jechuudha. Adaptive ta'ee dhaloota baay'ee gargaaru isaa jechuudha. Okay. Sometimes adaptive behavior that offer short-term benefit to particular subgroups or individual may harm the environment and threaten groups long-term survival. Individual may harm environment. Fakkeenyaaf adaptive behavior short-term benefit kennuu danda'a garuu dhaloota kanneen dhufan irratti immoo dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a, dhiibbaa dheeraa geessisuu danda'a. Fakkeenyaaf automobile permit us to make living by getting us from home to workplace. Baay'ee nu fayyada bakka bakkatti sochoonee mana keenya baanee ittiin hojjechuu jennee deebinee akkasumas immoo lafa fagootti hin deemne. Garuu by products of such beneficial technology of increase new problem. Problemiin kun immoo long term survival irratti baay'ee dhiibbaa qaba jechuudha. Chemical emission increase air pollution kun dhaloota dhufaniif baay'ee rakkoodha. Deplete ozone layer contribute global warming kun dhufu dhaloota dhufan irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Many cultural patterns such as overconsumption, pollution kanneen automobiliidhaan kan mul'atudha. Overconsumption beenzina garaagaraa fayyadamna. Beenzinni kun dhumaatuma deemu jechuudha. Be maladaptive in long run. Jireenya yeroo dheeraa keessatti dhiibbaa guddaa kan qabu jechuudha. Amala torbaffaa culture kan ilaallu culture is dynamic. Culture dhaabbataan hin jiru. Yerootti kan jiraatu. There are no cultures that remain completely static year after year. Culture kana jennee dhaabbataa jennee adda baasee dubbannu hin jiru. Culture is changing constantly as new ideas, new techniques are added as time passes, modifying and changing always. Kanaafuu culture yeroo jijjiiramaa past irraa jijjiiramaa kan dhufedha jechuudha. This is the characteristic of culture that stem from culture's cumulative quality. Culture cumulative quality inni qaburra kanneen kanadha jechuudha.